तो गाइस आपको भी पता है कि बड़े यूट्यूबर्स की लाइफ कितनी लग्जरी होती है, बट कभी कभार उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उस जगह पे जाने से भी डरते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ था कैरी मिनाटी के साथ जब वो गए थे अपने किचन में चिप्स का पैकेट लेने। उन्होंने चिप्स का पैकेट टेबल पर रखा, वो हाथ धोने गए और जैसे ही वापस आए वहां पर चिप्स का पैकेट नहीं था, क्योंकि वो चिप्स का पैकेट भूत खा गया था। मजाक कर रहा हूँ, पर आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे गोस्ट एनकाउंटर जो कि हुए हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। नंबर 1 मुंबई के निखिल। आप भूत के पीछे, भूत आपके पीछे, टू मच फन। ऐसा ही कुछ मुंबई का निखिल करते हैं जब भी उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास कोई भूत पिशाच वाली जगह है। जैसे कि मुंबई का फेवरेट हॉन्टेड स्पॉट आरए कॉलोनी। आप जिस जगह जाने से लोग ऑटोमेटिकली हनुमान चालीसा का जाप करने लगते हैं, वहाँ निखिल बाइक लेकर घुस गए। थोड़ी देर बाद बाइक चलाने के बाद उन्हें रास्ते पे एक अंकल चलते दिखाई दिए और जब उन्हें फिर से देखने निखिल ने गर्दन घुमाई तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगर कुछ था तो बस चारों ओर सुनसान इलाका। ऐसा ही भयानक हादसा उनके साथ तब हुआ जब वो एक दोस्त के फ्लैट में गए थे। वहाँ पर उन्हें दीवार के अंदर से किसी के ठोकने की आवाज सुनाई दी। आप मानोगे नहीं, जैसे मैंने कैमरा बंद किया उसे 2 बार यहाँ से आवाज आई ऐसे। और जब उन्होंने दीवार के पीछे का एरिया चेक किया तो पता चला कि वो बिल्कुल खाली था। तो आखिर ठकठकाया किसने? और जबकि निखिल के साथ ऐसे हादसे 2 बार हो चुके थे, फिर भी उन्हें तीसरी बार एक भूतिया जगह क्यों जाना था? इसीलिए उनके रूम में लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। अभी तो भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। साइन ब्रेक हुआ पीछे से। फक! तुम लोगों ने देखा ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? एसी बंद हुआ और एम वाला साइन टूट गया। भाई बहुत गाली दे रहे हैं। फोन मिलाओ क्या मैं किसी को? भाई साहब सोचो, आप भाई स्ट्रीम पे हॉरर गेम खेल रहे हो ऑलरेडी, ये अकेले रूम में, और ऊपर से और ऐसी भूतिया घटना होने चालू हो जाए, पीछे से कोई तोड़ दे आपका साइन और एसी भी नहीं चल रहा। भाई साहब मैं तो भाई उस जगह पे कभी ना जाऊं भाई, कभी भी ना जाऊं भाई, छोड़ ही चल जू उस घर को। आप बताओ क्या करोगे कमेंट में। अब देखते भाई रणवीर अलाबादिया की हॉरर स्टोरी। No, not really. I would not say that. And then that's a story for the next time. I have a story. I've actually been at the receiving end of witchcraft Okay. for a moment. What But did happen? okay, we're getting there. Yeah. I thought I'll leave it for the next time. Let's have it. Okay, so I went on a date. Like it was off of a dating app. This happened 3-4 years ago, maybe. First date, it was fine. I made it clear that I didn't want anything romantic, but I was open to meeting again. As in, I didn't want a casual relationship also. Lots of people. तो बेसिकली ये अपनी एक डेटिंग ऐप के थ्रू एक लड़की से मिले जिसके साथ वो डेट पर गए थे। Pick up anything the first time I met her. I was also kind of, I'd just broken up, so I was rebounding. I think wasn't really looking for anything, but I just felt a normal, good conversation. The second time I met her, she said that I had a lot of fun the last time, but I can't believe that you didn't observe something, because the first time I met her, we spoke about spiritualism, we spoke about these larger than life concepts, you know, intuition, things like that. She's like, your intuition didn't pick up that I'm kind of into witchcraft? So then I said, no, not really, but I also got interested in terms of what is going to happen here. Okay. तो बेसिकली जिस लड़की के साथ ये डेट पे गए थे, तो उस लड़की ने बताया इसको कि ये लड़की काला जादू करती है, ये विच क्राफ्ट में है। और रणवीर जो भाई हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वैसे भी एलियन भूत करते रहते हैं। तो आप कंटिन्यू करते स्टोरी। Okay. Now let's dial back a year or two before this happened. I have a friend who is a strong psychic. He's a high level psychic. He's a good friend of mine. When we were in a part of Delhi once upon a time, and he claims that Delhi is one of the most haunted places because it's one of the oldest cities in the world, technically. And it's seen a lot of battles over centuries. So he claims that there's a lot of angst and pain in Delhi because of the ghosts of the people and all that. So sometimes when I'm just walking with this guy in Delhi in the daytime, he'll start doing this. He'll rub his hands like this, and then he'll loudly clap. Okay. And he'll continue rubbing his hands. And the first few times he had done that in front of me, I looked at him and asked him, why are you doing that? And he said, no, it's nothing. And he'd keep doing this at some other part.
of the road. So then I bothered him. I asked him, why are you doing this? And he said, I'm sort of just creating a protective field. I'm like sending things away. That's all he told me. I don't even know what that means. Okay? Now let's come back to this story. Now this girl, I was on sort of, I won't call it a date, but I was meeting for the second time and that shop was shutting. So she's like, okay, what do you want to do now? So I said, let's go somewhere. So then she told me, okay, let's go to Juhu Beach or this particular part of Bandstand or this particular part of Carter Road. You know that Okay. part of Carter Road there? Now the weird thing is, I've had a conversation with that same psychic friend about these 3 locations that she named. And he said that he's had some kind of ghost encounters in those 3 locations. So a normal person would have said, no, I don't want to go with you and I'm going home. I wanted content. So I said, okay, let's do this. Okay. So we decided to go to Carter Road. Now we got off on Carter Road and we decided to walk along the promenade. And it was relatively empty as compared to what it is normally. Okay. Now we're walking. And maybe 10 seconds, 15 seconds into walking, this woman does this. And then I'm on high alert a little bit. I don't know what she's doing. So we keep walking. And we sit down on this particular part of Carter Road where there are people, but it's still got a slight creepy vibe. I don't want to name what part of Carter Road it is because it might cause a lot of frenzy online. But it's a populated part. So we're sitting there. I go into my spiritualism realm, okay? Because I've had occult experiences in my life, which I've spoken about on the show as well. I've had a very strong sleep paralysis experience, which turned out to be something real eventually. As in, someone else another psychic had come to my house and told me that, yes, the experience you had was real. So I've dealt with these things before, according to me. And the way I'd come out of it was through mantra chanting when I was a kid. Someone taught me a mantra which had worked for me. Now I knew that I'm dealing with another occult experience here. So when I sat down with her, in my head, I'm just doing a mantra jap to sort of protect myself. It was the same mantra jap that had helped me as a kid. Now, while I was sitting with her, we were just having a very loose kind of conversation. It was interesting, but it wasn't really interesting. There was small talk. And she wasn't really talking much through this. For some reason, I was talking a lot in the same way that I'm doing now. You know, she'd ask me a small question and then whatever, I'd give her something. And then she'd always end it with like a yes or no kind of question where I would have to answer. तो क्या हुआ कि जो रणवीर भाई हैं, ये जब डेट पे गए थे तो उस लड़की ने बोला कि हम कुछ जगह पे चलते हैं, कुछ पर्टिकुलर जगह पे, मतलब सिर्फ इसी जगह पे चलते हैं, 3 जगह पे। तो इनको पता था क्योंकि बियर बाइसेप का जो एक पुराना फ्रेंड था वो एक साइकिक था। अगर आपको साइकिक का मतलब नहीं पता, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर तो नहीं होती बट ऐसी पावर होती है कि वो ऑरा पहचान लेता है और भाप लेता है कि कोई खतरा है कि नहीं हमें कोई पैरानॉर्मल आइडेंटिटी से। तो वो ऐसे क्लैप करके मतलब अपने ऑरा बना रहा था ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए। और इसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो भी ऐसा सेम कर रही थी जब ये उसके साथ डेट पे गया था। तो इसको पता लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके साथ फिर कुछ बात कर रहा था। उस लड़की ने पूछा कुछ हाँ और ना वाला जवाब जिसमें इनको आंसर देना था। तो देखते हैं। And as I kept talking to her, I must have sat there with her for like half an hour. I just kept feeling more and more dizzy. And I didn't know what the fuck is going on. I just felt a strong gut feeling to leave from there after half an hour because I was really I was feeling tired or dizzy. I don't know what it was. So I told her, okay, I'm going. I booked her an Ola. I booked myself an Uber. Okay, we're going in 2 separate directions. When I sat in the Uber, I'm still feeling dizzy. And I hadn't told anybody, not my co-founders, not my manager, nobody, not my teams. Now this psychic friend calls me samne se. Okay, and he's like, who are you with? So I'm like, why? She said, no, just tell me who you with. So I said, just I met someone. He's like, I strongly feel someone's done something to you. There's some kind of dark aura on you. What have you done? And then I told him that this happened. So he said, okay, wait. He gave me a mantra. He texted me something. And he told me, wherever you are right now, meditate in that vehicle.
and just focus on that mantra. And I swear to God, my head was spinning in that vehicle as I was meditating and I was doing that mantra. I didn't know what the happened. When I went home, he told me some more things. He said, have a salt water bath and all that. Have you heard of the salt water bath? Salt water is quite common. It's supposed to wash off negative Cleanse energy. the aura that clings to you. Yeah, I don't know what it is, but I am a meditator. I meditate for an hour daily, and I've been doing this for years now. That night when I sat for meditation, now here's the kind of meditation I do, right? Like, it's deeply technical, and I kind of intuitively know when to stop doing it, because sometimes your body isn't ready to go to a deeper level of meditation. So I get an intuition and I gently stop. But on this day when I was meditating, I didn't get out of it gently. Like, at the peak of my meditation, I felt like someone took a long pin and just shoved it into my finger. And I have no idea what that meant. I asked him. तो जब ये जा रहे थे कैब में, उसके बाद डेट के बाद, तो इनके साइकिक फ्रेंड ने इसको कॉल करा था कि तू जिसके साथ भी है अभी, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक पर्सन है, तो प्लीज़ उनके साथ मत रहे और घर आ जा। तो ये जब व्हीकल में बैठे हुए, उस फ्रेंड ने इनको टेक्स्ट किया था, मतलब कोई मैसेज भेजा था कोई मंत्र का, जो इनको पढ़ना था, और ये उस टाइम बहुत ज़्यादा चक्कर खा के गिरने वाले हो रखे थे, मतलब बहुत सर घूम रहा था इनका। उसके बाद जब इन्होंने घर आके उस दिन सॉल्ट वाटर में नहाए थे, ठीक है, नमक वाले पानी में नहाए, उसके बाद जब इन्होंने मेडिटेशन करी, तब इनको लगा कि किसी ने मेरे पिन चुबा दिए, जैसे काली जादू वाले हम जानते हैं सब, बी की गुड़िया होती है, उसमें पेट में पिन चुबा देते हैं, सर में, तो इनको लगा हाथ में पिन चुबाई, और मतलब वो लड़की इन पे काला जादू करना चाह रही थी और कर भी रही थी। वैसे ये स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और काफ़ी मज़ा भी आया इसको देखने में। अगर आपको भी मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और नई वीडियो आपकी फीड पे आ सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।